masu kallon wannan shiri na Koyon yadda ake yin kwamfuta. Ina muku barka da zuwa ajinmu na biyu a cikin wannan sashi na koyar da kwamfuta da muke yi. Kamar da na faɗa muku, mun yi introductory class, mun san what is computer, at least the basic component of computer, mun fahimci yaya computer take. To wannan class din za mu yi shi practical ne. Wannan practical ne abin da yake how to operate computer, yadda za ka sarrafa computer, wanda wannan shine kamar the basic, wato ainihin shimfiɗa na yadda mutum zai operating in computer. Kamar da kuka sani na faɗa muku cewa computer din nan kala-kala ne. Muna da desktop computer, muna da laptop computer. Wannan computer da ke gabana sunanta laptop computer, but amma akwai desktop, ita ce ganta tana da CPU wato towa ɗinta a gefe da kuma monitor da keyboard da mouse separately, but this one komai da komai an yi shi a haɗe. From the beginning, abin da mutum zai fara koya a computer shine yadda zai kunna computer. Idan ka zo kan computer a haka za ka kunna ta, na farko abin da za ka yi shine sai ka danna power button ɗinka. Ga power button ɗina na kunna. So idan na clicking ɗin power button ɗin nan me zai faru? Computer nan za ta yi booting. Booting ɗin nan shine wato kaman mutum ne ya tashi a bacci, an farkar da shi a bacci, to kun san sai ya watsake, ya mimmiƙe, ya yi miƙa, ya waye. So ita ma computer tana buƙatar ta miƙan nan. Miƙan nan shine ta wato generated in necessary files ɗin da computer take buƙata yadda za ka samu kai aiki da ita. To kamar da ka sani wannan shine booting. So in ta gama booting, immediately tana gama booting kawai, so za ku ga wani interface. So interface ɗin nan da yake shine wannan shine desktop ɗinmu. Wato a nan za ku ga wannan su muke kiransu icons, kun gan su ga icons nan, wannan su ne icons. Wannan kuma shi ake kiran shi taskbar. Sannan a mouse ɗinmu muna da left click, muna da right click. In ka ji an ce maka ka yi clicking, wato ana nufin ka yi left click ne. In aka ce maka ba ka yi right click, to shine right click. So abin da za mu fi amfani da shi shine clicking, wato abin da ke kiran shi left click. But amma right click shine kaman abin da muke neman option. For example, kun ga mouse ɗina ina moving ɗin, in na zo ina so ne clicking akan start menu. Kun gani? So in na zo clicking zan danna wato ainihin left click ɗina ne, sai da danna wato start menu ɗina. Clicking kenan. Kun ga na yi clicking, kun ga ya bani menu, kun ga ya bani wani menu ga software ɗina ga komai da komai. So amma right click fa, ne right click kuma zai bani option ne. Kun ga ya bani view, sort by, refresh, past, graphics properties, display, wannan to kun ga wannan kenan. So in ka yi right click ɗinka sai ka danna refresh, za ku ga ta ƙara ta yi refreshing system ɗinka. So wannan hoton da gani shine kaman a waya, kaman background ɗin fuskan waya. Wannan kuma da kuke ganin su applications ne, various applications da muke amfani da su. So yanzu what next? Abin da yake next shine a computer muna da folders. Folder ɗin nan, in aka ce maka folder, ita ce wato kaman jaka da za ka ajiye abubuwanka masu muhimmanci. So in ka zo kamar a desktop, in ka yi right click zai baka option, in ka zo kan click new zai baka ga wannan nan folder. So in ka clicking folder din nan, so kun ga folder gata nan, sai ka rubuta sunan da kake so ya zama. Bari mu rubuta training. Okay, so na buɗe folder na. So idan na clicking folder din nan, so kun ga ta buɗe jaka ce. So in ka zo gefen nan akwai this computer, an ka clicking zai baka, to kun ga folders ɗina nan, wannan desktop, document, download, music, pictures, video. Just normally dai yadda yake a wayoyinku, za ku ga suna da wannan, suna ɗan kama da kamar yadda menu ɗin waya yake. So wannan kuma C ɗin nan shine kaman space na computer ɗin. Kun ga C ɗin nan shi ma folder, shi ma space ne. Sannan ga local disk, shi ma akwai files ɗina a ciki. So idan mutum yana so ya closing ɗin folder ɗin nan, sai ka danna wannan arrow ɗin. In ka danna zai danna ma close. In ka yi haka kuma restore, zai ɗan rage size ɗinsa. In ka danna nan kuma
zai maka minimize shine zai sauka ƙasa. In kana so ka buɗe shi sai ka dawo nan sai ka clicking zai buɗe maka. In kana so ka closing sai ka danna nan zai closing maka. Sannan akwai wajen volume ɗin nan gashi nan, kun ga in ka clicking ɗinsa zai nuna maka volume ɗinka, za ka iya ƙara shi, za ka iya rage shi, za ka iya ƙarawa ka rage. So the next thing shine yadda za ka shutting down ɗin system ɗin ka kashe ta. So da ita computer ba wai ana mata kashewa kamar na TV ba ne. Abin da ake ma computer shine za ka ba process step by step ka shutting down system. In ka zo nan wajen start menu ɗinka, ka zo nan ka clicking ɗinsa zai baka menu, sai ka zo wajen power sai ka clicking ɗin shi. Ga clicking akwai sleep, akwai shutdown, akwai restart. So sleep shine computer za ta tafi kaman bacci ne amma bata mutu ba. Duk abubuwan da kake za su zamto suna nan intact. Yanzu for example na buɗe folder, da na buɗe folder nan sai ina so kar wannan folder ta gudu, da haka ina so ta tafi sleep, zan dan je wasu aikace na ne in na dawo in ci gaba. So ina zuwa ina clicking nan, na danna power, na danna sleep, automatically zaka computer ta mutu. So idan ta mutu ina so ta dawo, ina zuwa ina danna wajen power button ɗina, so computer automatically za ta dawo yadda na batta. So but amma shutdown kuma shine completely za ka kashe ta kashe ta kenan ba ta kawo ba. In ka clicking in shutdown, kala clicking za ta wato ainihin mutu, sai kuma ka zo ka yi restart shine za ta kashe kanta kuma ta kunna kanta da kanta.